a dramatic incident that has caused embarrassment for the ruling Trinamool Congress in West Bengal. The party's MLA Surja Kanta was chased away by local Trinamool workers after they raised "Chor Chor" slogans and "Go Back" slogans during a program. This incident occurred at Kaspa village, which is in the Narayangarh Assembly constituency of West Midnapur district. The MLA was visiting the area to campaign under the party's development campaign initiative. However, even before the program could begin, he was surrounded by protesting workers from his own party who actually belonged to the minority community. They began raising slogans against him. According to local sources, the village has a significant Muslim population along with tribal population. TMC workers accused the MLA of making derogatory remarks about villagers. Take a look at the sequence. Let's go across to my colleague Rajesh joining us live right now for more on this. Rajesh, dramatic scenes we just saw in this sequence, and it was a TMC Neta only who was called as Chor. Exactly, in a very dramatic incident which led to a very real embarrassment for the state ruling party Trinamool Congress. This TMC MLA, he has been chased away by his own party workers, by his own colleagues under a place which is his own constituency, assembly constituency, and he is the local MLA. When he arrived at that village for party campaigning, for political campaigning, that time he was chased away by his own colleagues and the party workers, Trinamool party workers, not the BJP and not any other opposition parties. Rather, the TMC party workers chased him away and raised slogans and chanted slogans of "Go Back" slogan. And after which police intervened, police had to intervene, and police took him away of this village. Following which, now villagers are alleging that MLA once upon a time, this MLA, local MLA, made some derogatory remarks about the villagers, about the livelihood of the villagers, and he allegedly made some derogatory and insulting comments regarding the lifestyle of the local villagers. And this village under West Midnapur district has a significant population of Muslims and also tribal residents. But now they are accusing the MLA of making derogatory comments regarding this tribals and Muslim populations in this village. So right. that is something which triggered the villagers and also along with the TMC party workers who have chased the MLA away, and they raised slogans against their own local MLA and local party leaders. And now the MLA has went out from this village, and now he's not making any comment on camera. He's trying to avoid local media, and he's not making any comments on record. Thank you very much for the moment for joining us with your inputs on this, Rajesh. In fact, we are also joined on the broadcast by BJP's Rahul Sinha. Good evening. Thank you for speaking with us here on Times Now. Your reaction to this video that's currently going viral, TMC MLA being chased, heckled by TMC workers only, called Chor. देखिए, MLA और लोकल लीडर का अंदर जो पैसा का भाग बंटवारा है, उसी को लेके लड़ाई पूरा बंगाल में है। और ये चीज आप लोगों ने देखा, लेकिन ये चीज पूरा क्षेत्रों में हो रहा है, हर जगह में हो रहा है। इसीलिए जो देख रहा है वो सारे कटमनी का लड़ाई तृणमूल कांग्रेस में हो रहा है, और उसी लड़ाई का नतीजा मिदनापुर में आप लोगों ने देखा। और ऐसा ही लड़ाई तृणमूल का अंदर है, इसलिए अंदर से तृणमूल कांग्रेस खोखला हो चुके हैं। पैसा का भाग बंटवारा का लड़ाई इतना तेज हो गया जो एक दूसरे का ऊपर हावी हो रहा है। तो इसी सृष्टि में
कांग्रेस इस बार बंगाल से छुट्टी मिलेगा, इसमें कोई दौरा नहीं है. All right, Mr. Rahul Sinha, appreciate you speaking with us here on Times Now and sharing with us your perspective. And viewers, a former Trinamool Youth Congress president of the area, Sheikh Bapi, alleged that the MLA had previously insulted villagers during public meetings, claiming that votes of Muslims in the area were not required. The MLA declined to comment on the matter. কিন্তু সূর্যবাবু পরিষ্কার বলেছে যে কসবা বুথের মুসলিমদের কোনো ভোটের আমার প্রয়োজন নেই। নিজের ইগো, নিজের লড়াইটা মেন উদ্দেশ্য করে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতটা হচ্ছে গোয়ালঘর আর আমরা গরু। মানে আমরা কসবার 3টা বুথ রয়েছি। প্রত্যেকবার ইলেকশনে আমরা আমাদের যে এই ছেলেগুলা যে আছে আরো ছিল, পুরো গ্রামের লোক ভোট দিয়ে পুরো 6 নম্বর অঞ্চলকে লিড দেয়। কসবার একটা ভোট এদিক ওদিক যায় না, সব তৃণমূল কংগ্রেসে পড়ে। কিন্তু বিধায়ক হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক। একজন বিধায়ক কর্মীকে সম্মান দিতে জানেনি। And viewers, reacting to the development, BJP District Vice President Shankar said the incident reflected public anger against the Trinamool Congress. Listen in. আমরা বারবার বলে এসেছি যে তৃণমূল মানেই চোর আর চোর মানেই তৃণমূল। আজকে নারায়ণগড়ের বিধায়ক, তৃণমূলের বিধায়ককে দেখতে পাচ্ছি জনগণ তাকে ছুটাচ্ছে চোর 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 বলে। এই চিত্র বাংলার সর্বত্র, এই চিত্র মেদিনীপুরের সর্বত্র, এই চিত্র নারায়ণগড়ে সর্বত্র। তৃণমূলের এমএলএ, তৃণমূলের এমপিরা টাকা চুরি করে খেয়েছে, জনপ্রতিনিধিরা তার জনরোষ আজকে দেখতে পেলাম নারায়ণগড়ে। আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে প্রত্যেকটা মানুষ আগামীতে প্রত্যেকটা তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীর ঘর ঘেরাও করবে এবং তাদের কাছে তাদের যে টাকা মেরেছে, কারমানি খেয়েছে, চুরি করেছে, ডাকাতি করেছে, তার হিসাব জনগণ নেবে, এটা নিশ্চিত থাকুন। With this, we will slip into another very short break. We'll be back with lots more. Stay with us.